no da ho ti to ho a na wada wo na Pepsodent papa no nie apostle bi wo ha de twiuse na asan ye ko mesrew fa ye no to nchen na fa Pepsodent no sanse osin be fia efita ye didi a ye tafri wo nse ya ne bia ka kausim wo se nyina afiri ho na ma ase ampro ankofa nka mo anim Pepsodent be nyina afiri ho na ma ase ya din pebi sanse ya gya tumpreko pe na MTN se me mfa nto anim se sa fe na obeka busua no ho eye enti ba bia wo service center wo bia ko ho benya sim card ni bia to a ye 10 cedi pe ye mpagya abonum se de tie na tie to bi se sia na fa to nkra bia opese ode to krimo home efi papam obi a opese wadwa ye eye fe ya akono no ukọ WC ho besi no ho tap ho na mirror so ho we no unyan less than 3000 na opetas aton so a de eye waters ya 30.60 eno na beboa wo 30 by 60 no 10% discount ye de atoso enti furniture Spinters Road eben Mana Junction wonsa ebeka bi na Pepsodent no so de ekoso afatwi sanse no na odi twi a na eyi usi prokro nyina firi na pro no mutachrema so da ho ufo aduane na wudi na so ya den Fox mosquito coil ene ya ama ofie ayedi ama otimi adade a na ye high sense ho ene ya kopɛ home appliances na fe ye de aboa ya man kwada wo ye fie nyina ye ma no wonom atumi atena fie din bia na pɛ television papa bi ho na benya no gas cooker washing machine smartphones kura wonom ton bi sound system bi wo ho water dispenser ni nyina abɛkɔ ne abobo sisi ho yatete bo no so se hu enti kan ho kɔ high sense wo ton so amfrinhia no warranty wo mo pɛ na ye ne sabi ni ba bia nyame ayado am wanya sika sifie di aka ne so bɛbɔ so enchanse no fa ho asɛm nyina akɔda DBS wo mo abɛtwa enchanse pa dia ma color link plus ni din no ye de boso a ye de ani di akire sam amfrinhia pore enum na enu achi no na fa ye twi yani amfrinhia pore aduo no sa ne atwi yani eno ye yenhye nyina dia ma na fa ye de krata so nsɛm ye di adanse sampa DBS de be ye adwuma de ma wo Franco Trade Enterprise phones ni ho aka de papa efie ni ho make us Nokia yi wo de na hodo aba Samsung ho iPhone ho smart TV nso benya bi dedefo air conditioner ene de opa bia no ubenya e ma re mfisa CCTV camera echichi akromfo yi wo mra kofa do sopo na ba ene wo mo abobo a tonti kona kwajo de na nchi okromfo ma wonom wada braka Roxy na manhwani mu ha obe papa restaurant na chese ene wonom ani ne namu ana onsa asobi so Lawson Eba Center da romanti ene oba bia yoba oba sima oba mua ni nyina Lawson Loke Miss Chanwa asiesi oba mobile kama rese na bema so be ya brane a Lawson Delayman capsules eno na bema wadile na fe wache haba Miss Chanwa de etu atiri di ase na fe watimi ada 2074 eba bebo ani padua no be Kenya no obrebo wo saa afi mogya so anayam kuro ho adwuma na ebe ye na mfe ni padua na wosoro na wawabo adwuma e friend 2074 T74 ena kronkron no eye ba akopɛ friend holy insecticide spray ene coil eno na be mo ada na kronkron aboa bi akaseri no bia so the spray no pete obefa ho a wokɔ ohome a wokɔ ehusie no so fa no so a wayera na fe wada na wutu nkromo papa bi wenum ena sedapiesie nkoma wo msanse wo na eboa ama kasie meti abrewo afa yenye bre kasie no yemonwuram ene ayeda kasie de ma nyumayefo na afa bia du na yedi saada no a ye boss impie kasie na ya fra gina so ne de no disem atodwa na mampani so ba be kasa na Ghana mampani wono kopia adwumadi na se de afi bia ye no mampani wo ho no eba ti mampani John Dramani Mahama ne odi animu ma sa adwa kasie ebo ye a kyese okodi animu de nsem ahodo egudwa na organized labor pani a woda wono manimu esori gina ntentene Dr. Joshua Ansa ene wo se wo sem aka kire Ghana mampani na sem nyina ne se wo man yade ba ko a ekun empa ye Galamsey fam agudi a yetu na mra kwan so na saa yade no so ano aduro wei yesi ye ne brene pa no aduro de posa ansa na yade na kɔ am ye ho atoye yensu wansɛi yensa asensɛi ye kwa ye bretu nso ɛsɛi o mai ye bedie mia dabi ye ni bɛbɔ abiam na nhyehyɛ ye bɛ ne ye de agu akwamu na wo ka kyerɛ mampani sɛ mampani ba ye nkyɛ mfirinhia emboso me makomako numnie ene obedi ade na saa kasa se ye kwatia Galamsey ya ka kwa enkɔ mampani ba ye kura de ne agensamu Galamsey no afekura na manfo atu ama babi abefa bia ne yetu na mampani woda wontenani wa menani amre a ene na bre so anhwe ya ene kyese ye nje nsuo mpo ne yanom nya asase ya mpo nyina mo mpo dua afemu agudi na se ye dua no ba ye woso na boa ye enti femu agudi a o manfo atu na mra kwan so no o menani sa bre de agensam Galamsey. Mr. President, we in organized labor are surprised that 5 months into your reign the Galamsey menace is getting worse. The destruction of our environments, including our forests and water bodies,
is increasing with rapidity. Mr. President, we expect you to provide leadership in stopping the menace of Galamsey. We expect your government to immediately revoke, not amend, Legislative Instrument 2462. Remember, organized labor has a letter from your predecessor suspending the LI 2462, pending its revocation. LI stands as a legal doorway through which reckless mining activities are taking root in ecological sensitive areas. We urge your administration, Mr. President, to take decisive action to close this chapter and lead a new approach that prioritizes environmental protection and responsible land use. Enyumayefo nka mu ko nyina twerefo pani pani Joshua Ansa ena wakasa no okasa wie ya pe na mampani nso sore ye ena ne opropro no ho no obegina simpie no so no se so obi kasa Galamsey ko no eye ade a eda fom ana bayira abrewadwo ana nipa krowoboa akwakọ yesi wantan chese awurawura wahu broni besi ana complex se de mampani kan o se ena fom sao no anu wari abo nyinam so se de tie bia ko no obeko wamana ba mu edendie nanso obeko we oba ya fekura na wokọ abusumi nu mu achese wo wura mu enti ekono nya de ase wo ba be kan nsagu no bo ese roba akaja na waka ni tirato ho din ahwesa adabi wo hwehwe ne omane ne omanso gusugu akwam achese kono de wanya kase obeko na yetu ase no obeko ma yetu ase. The fight against Galamsey is a complex one, and when I was vying for the presidency, I did not kid myself that when I come into office I will win that fight in 4 months. Yet, we will not give up. Our gallant men of the armed forces and security services are up to the fight and will continue to score successes against the selfish companies and individuals who are destroying our forests and polluting our water bodies. As far as the fight against Galamsey is concerned, I say, aluta continua. Me bedi mampani mi ana minimti me man kan kyerem se me ba ya agye se me be ko atia na metu ase akura dabi hwe na yesi ade eda fom wei Ghana mampani John Dramani Mahama ne na wote no na ene ho no a ana opani Joshua Ansa se mampani me manu nsi yo nti so abaje abaka ode a me san to aso biem ECG se ase adwuma no bode na dum bode na dum saa na yate se mo pese mo de ma ankura dabi yanya ne saa Ghana japade yenya Ghana fo no betimi aye ne aye ne yie enti se wadwene ye wo se ye betena ho aka yensa guebo se kontomremremremre afa eja so a ma mo aye de mpade amoboa se de atie bia ye beso regina ne akoatie enti se mo de ma ankura no se mo susu na wakata mani de amonte na ye ma ne maso ne ma no kyena. Mr. Chairman, a fourth issue is the attempt by government to privatize ECG. Organized labor acknowledges the multiplicity of challenges affecting the energy and electricity sector of the economy. The high energy sector debt threatens the sustainability of the sector and overall fiscal stability of the country compared to our income levels. Ghanaians are paying extremely high electricity tariffs. The sector needs reforms. But, Your Excellency, we do not agree to the proposed privatization of ECG as a solution to the energy sector challenges. Proper diagnostics of the energy sector will show that privatizing ECG is not a solution. In fact, it will create more problems for Ghana and Ghanaians. We urge government to shelve the idea of privatizing ECG, and organized labor will resist any such move by the government. Opani Joshua Ansa jam training TUC wakasa na okasa wie na mampani se Joshua wose agya wose gina ho menko wensuma minyiwa no ECG hwemano asama mekan hwede mekan no hwemano na tie de mekan tie ni yie pa ECG adwumakuo no ma ya nyina mahodene no enya ade se ye de bema ankorankore ne ama ankorankore kyena yanya Ghana fo no a ye behwe. Ladies and gentlemen, the ECG has been brought to its knees by a culture of poor governance over the last 8 years, with a debt of 68 billion Ghana cedis and rising. If we do not do something drastic, our whole power sector will collapse. We can only bring down power tariffs if we improve efficiency in the distribution of power. Let me assure you that is not my intention to privatize ECG as an institution. Our attention is more a public-private collaboration to inject efficiency into our downstream
electricity distribution system. And I must say, it will not be the first time. It's been done before. When I was president, in the free zones, a private company, Enclave Power, was giving the rights of metering and billing in the free zones. Electricity company provided them with bulk supply of power. They paid the electricity company until today. They still pay electricity company monthly on time every power electricity company produces to them. And their billing and collection in the free zones enclave is 99% of revenue is collected. This is an existing example. And I'm sure that we can make our electricity distribution more efficient through public-private partnerships. But I can assure you, and read my lips for emphasis, electricity company as an institution will not be privatized. Ghana Mampani John Dramani Mahama, Anna Otin and Neno. Now Mampani Vian was Asamba Koha was walking. Her Ghana higher one, Ghana for said one energy Omorian Sampa. One more who Omorian Sampa, Nanso, Abetra, a Juma Cassia or May Mugihok. A Jumano, and Fanfasoma, Nani Ade, said the Ghana for Syrian saying, Tisan Samuian in Yagi Hok, Diana Moye. Ebane say na gihokwa yen san so na da bia krofo wie mahu samanfo bia kom kama ne etoto kibabu yi na si kwabrane ana no otwe bonkum left right center twetwe saa domadui na saa bre ya meka say ya memani abra meka news yi ko he kwabrane waje ba akote ho na wono so edit news yi esoku wo na mesmani abra me hu fifire me tiemu manu ana mampani se na se wakwa akoto se kwabrane ti bia ba nsanom bia na se ensan si nanim na owe ene nam na se beko abetwafo no ho ba bia ye ensan na beko na se ye se ya nto ye boka na ne ba ne se wo se enwanwa pa se gi ho da bia da kanko no mo bo man yi enya de a wodwene ho a wote ase enti ho no wo se Ghana fo ye ahwe yi se ye ya nwuma ye ya ne ye ne yi ama na koso se de be ye betimi aboa ye na de mfa so twitwiri de abre ye na mom se ye ensan na hwe gi ho ensan ho do afiri ho ba akono amrante no maba we awibi he na sisi nkrofo no na ya mfa ma mo mutua aka na mo no ye nanso ye bekose mu nkonta na sika ani ho de ye ne saa ye tiase o ba bia eno so mampani nanum na dudi semu a o kan ye bo modene se ye nsa beka gi hok ne no na aba enti Today we celebrate the sacrifices of workers in Ghana and around the globe. And we had a conference with SIGA, and we're giving the debt position of state-owned enterprises, and almost all of them are in debt. Even companies like Gihok Distilleries, where when I was president, they used to pay a little dividend to government. Today, they also owe. The question I ask is, how can you sell alcohol and be in debt? When Ghanaians are happy, we drink alcohol. When we are sad, we drink. When we are not happy, we are not sad, we drink. So how can you sell alcohol and lose? And so we're charging the management of state-owned enterprises and the workers. Let us work together to make sure that we make these institutions viable, because those institutions belong to all of us. Nyana da hono asema me kenya na mampani akan eba ne sei na ubia bia ba boka eba ne sei se de ne holiday yi a mranti ebinum ankwadwuma banwuma ifo ankwadwuma mo atete atotomu yi a che so mo yese he a won mo twehwe bia enenso de aba no be kɔ na ne ya ye mpusu isi ho na domadu ya twitwa na kese asan kye bi won so akibabu yi ene ye se etie ni empoma ndua twedi be nan ne gunanim ne ya ga na nsan so watua ka wo bewie no ye busa nsan ne nyina kosi se wasema me calculate ne nyina kosi se yes bia 200 sa 200 nipa be 10 aba 200 ne nyina nso frigi hok no so bewie na ya boka na ne eba ne sei ase obi a utokoko na boka koko se nsuo nko nsuo no so utua kakra mu abu bebre mampani si saade na ekoso man enwuma mu no ya na enye Ghana mampani John Dramani Mahama ene enyumayefo nka bomu koda
de ode e magi ho kadwumayefo nso eno no na ɛhɔ no a ɛna closak wonom ye abanyuma titru nkronkro ni nkrase amamu atraye ho enyuma ahodo wo mu nyina wo nkabo muku pani a wotua wonom ano ye Isaac Bampo Ado ɛna ɔse asɛm no wo aka nso wo ka asaban bi aba mampani bi aba ontie mampa aban atwa mu no wo mo ye bi aban aban so eye bi wo se wo adwuma no enka wo adwuma no mu no unam adwuma no mu saa na okosoro na nkwa ba beda wonom ano na gya wo de wo kɔ nanso ne de wo hɔ a mo aye adwuma no akɔmo animu no amu hɔ a bo sɛ ɛse amanyɔkuo bi aba ya aban ɔkɔfa kwabrani bi firi baabi ba ɔba betram so ɔba wadu wawuram ɔtena o santa no atena se na afia sɛ wano gyina yɛ obɛsi nyina yɛ amanyɔsɛm gyina yɛ ɔse yɛnyɛ ne saa nti ɛbra so sɛ de ɛbɛyɛ ɔmadwuma no ho bɛteɛ na emudie bɛbɛ mu nti no animanim ya saa esuo ne ban na ɛwurawura amanyɔkuo ne aban ahodo aba korɔ ne de ɔhɔ nyina mu no wɔnum nya na nyɛ direct appointments by government into these services. 2. Various ministers coming in with special assistants, technical advisors, and special aids and others. 3. Posting of chief directors. In some instances, some of these political apparatchiks do not have the requisite qualification, experience, and exposure, as well as other competencies. On this day, May Day 2025, CLOSAC is dissatisfied and dismayed at the tactics of dislodging and crippling of the civil service and the local government service through political means. CLOSAC would wish to call on government to put measures to halt this practice of ignoring and disregarding existing tenets and procedures in the services. Obani Bampo Ado Isaac wano CLOSAC panimpa na owie ne kasa no se opani a wono eye soafo a wo hwe apadie so osere no a wo momodina so bepa bedwaku no matranse na nhia hodo omde ye adwuma nyina wasan hwehwe mu biemu sanse ye bi wo ho abahwe se aban se wadwuma no ye yiwadi ko na ye de krata asa ye yiwadi bi so ho ambahwe ye prekopani a pagya no ko nanim obi won so wo ho na ye yi na firi ba bi wo se nyame anim ni saa nyoma nyina no yade a enye ayi saa o enye papa saa. Right. The category of persons whose appointment should cease upon the assumption of office of the new president. We have examined and analyzed the act. We are yet to identify any provision authorizing the president to terminate, post, appoint, promote, and transfer any chief executive officer, chief directors, heads of departments, and any employee of public institutions and public corporations. CLOSAC is calling on the Minister of Employment, as a matter of urgency, to immediately convene a national tripartite committee to discuss this pressing national issue. Obani Isaac Bampo Ado nene ena otie na hi ADOM 106.3 FM enyo no NAKET Kasiebon NAKET ena wasoguso a wutie na santemantam yo nhira 104.5 affiliate ha ene aduonu yensa ena yebe ediama YouTube make say yabawuram ti enche mebawuram na wadwe nkyere no so medibi afefe mu diama wa na yemonwuram ane afe yenko kokobod nso kokobod wonom so nie na adwumayefo a wo kokobod pani a woda wonom ano Isaac Ansa opani na dia to CEO Makoko board Dr. Ransford Abe anim se animanim ya se de Galamsey ese koko ensase no se wa manani amre no tena ho ye ya pakan mu tra pagya no mati gigigi demu a nani betie no koko ayi ababa kokora no yenya bi mfa nkwa no ne yakopesika wo se de Galamsey fo no ubekona asase yantam yedua koko wo so asodoso abibrei eba binso asodoso ache akuafo ekotwa ekotiti koko na akwakobo na wo mo hata de akọ opani ho koko kracha kari na nkaja meka se komiama bekoi wanka ma tie gu hodindindin ageze yenumu na yede ni nyina akwadwaman so nanso nsa koko na nkrofo funtum guo no na omutu Galamsey wo so na wase pani a wabayi wasere no ho dene pa nti wampo abadwakuo na nimanim ya omenye ntententem na sa su ni ban na ekoso no etuntwa kwa bone se the new chief executive and the ado this one no wo adima your friend said the control of Galamsey it me abem it says the government is showing some level of seriousness. I just say we are trying to, as it will reduce it. I said the issue of Galamsey, we are going to politicize, so it's very hard to fight it
from a government point of view. But then it me aye. Yeah, share so money na say we. Na you na dey. Yent them. But sure, no more that to aboa. Ade ba kwa me ka so bi o ne say. Em ye bi nyuma no wa bi an na se na wo no. Na me gidi say sabi. Say nyuma ni be bi wo na se a. Obi in person of Galamsey. No akoko say you nsuo ni ade. Na opani no edene kase be we no say o ka kire kokobot pani se ekoko akuafo empem miensa ene sidi hana yede ma wono mo no ompejam wo ma nko nanim sanse ebasa ebeboa pa na koko a yede fa nkrase nanam kwanse sa tentenwa se bohu ana akwakopie Cote d'Ivoire membe na kopie Togo sa ne mani na to betwa enti omo hwe no mo ntubuo no the smuggling and once again also our chief executive honorable Randy Happy if I didn't even say about price Electoral in August and September now is of the view say you increase the price even maybe more higher than Cote d'Ivoire to reduce the border your friend is saying the border infiltration I bet me ama if you Cote d'Ivoire no money there no let me aba so let me a good harvest now you might take now why there after I feel so which one so a bit my 4 and a half and then share me see say let us say I come to 7 no Isaac Ansa koko boda dwumayefo wono ne pani oda wono ma no ne na woteye no na afa ma min sane nsi na min wura amanyosem esa me ka say NPP amanyokuo no empanimfo na mo a chese aseda na wono mo ma free champion ne aduonu na ba ye to ye amfo ye no enso ye de ne a wo mo kire mu a pepem enan ene de egu akire nsia no nipa na to aba no ma wo mo nti wo mo so sefata se oda wono mo ase na aseda no mu no ne ensem afifiri mu ba bebre meka say man ko ndwam training se aseda no oduru kwan so wanante a wabre nti se de wabobo ne kete san aba obagina home meka say wono so twirafo pani de ma wono Justin Kodua wono so asan na mampani abedi akire mampenda da abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia oye mampenda da abedi akire awutu franka ma manyukuo no wande order so gyina mu no de ato dwase emfrinhia nwotwe o bebu man yie no enema bebre ekoso a anko yie amfa ma manyukuo no ene amanyukuo no mane Ghana fo na Professor Makokoi abedwaku a woteye wonom hwemu ye nyina omo de mu nsam na ba beto dwa amampani ahunu bi na mu no otutu no abasa ne asrede ma wonom no sabre aseda ene cheopa ene nam we de ompom cheopa omo sere omo bebre obanya suahunu bebre won nsam no mu enti sa akonya ba biemu a nya de sesa de omo ahunu ye eyeti a ma yeti amanyuko no ma no ebekọ biemu nti wasere wonom ada omunya bibia omo fa bibia nto omo achi na mfiri champion ni aduonu nwotwe wonom enkanko manim na se de tebia no ometimi adi nkonim yeso ye mfumso bebre na nyame adom ena yetimi ba power biema kwan a yefa so na ye mfumso no ye befa kwan foforo so yang fasa kwan no so ye befa kwan foforo so asiesie niema ama obia ne patch ne chefa enti mijina me nine so mijina party ni nine so ya ban na so so ye bia monfanche yes remo so ye bia monfanche ya learning lessons no ye ba nyame adom ye nye sabio be ye fata ama obia kokodu ehia adia ehia sere meka ye no ehia nkabom na ebema ye awini 2028 ye one numbers no MPP yes numbers also sing NDC we are the natural governing party ye numbers also sing NDC here enti ye nipa eba you better made kuni but ye here nkabom enti ye bonia obi dia ye no facha no oso dia ye obi na wasre facha na obia etimi kon ese ojina nan so ne ka so obegina nan so na jese ni ojina brane papa na nyesa no pese o kire yes ojina manyoko na nem sana mampani abedi akire Alhaji Mahmoud Bawumia o pese o kanti we de momfa nche no abranti a ono Alhaji abana paase onya adwuma carpenter ni wanya na ye da ne ka na kwa brane obepata no ono house akasa wonti ase no akojina Alhaji ba komi so jese untimi nya hwe na fi wasan kufu Alhaji bo na mampenda da abedi akire dire ka se ebe we no se ne wo ye nyina no Ghana fo omani musam NPP so omani musam mampani da John Ajekum kufu abresu sei
wɔkɔ abatoɔ so a anya yie no mfinhyia mpino afi apema hankron de okunu nsia ɛno sɛ amfa ɔhamu kyekyɛmu aduasa nson ɛna onyaayɛ ne nyinaa kyiri no ɔhyehyɛ nneɛma yie boaboa no ho ama mfinhyia mpino ɔba di nkonim ɛbɛ boa ɛma Ghana yɛkyekyere san bɛyɛ mampani na sɛ ɔmo san hyehyɛ ɔmo nneɛma ne saa bie mu a mfinhyia mpino aduonu nwɔtwe ɛbɛtumi afoe me were 4 reasons me gidi say you don't win it 2028 me gidi ka say me were 4 reasons say you bet me win it the kind na no enche bia me ko sra me papa president Kufuor me ko sra no na ye di nkomo ene o kan kire me say me shedi o say the asema abaye we who be pay ono we who be pay o say ono okọ first time 1996 okonya 39%. I say me 41% no, I say me the no. I say 39% no. Nipa bebre kan kire ne say manam kobium. Onjai na okase obekobium. Okoye 2000 okodi nkunim ema NPP. E kire say ubetimi come from 39% akodu nkunim. Enti ubetimi come from 41% so akodi nkunim. It is possible. Mampenda da bedi akire Franka Tuni mfinhyia mpinu aduonu nan abato brema NPP Alhaji Dr. Mahmoud Bawumiane ne na wote no na thank you to ya ho sensem ya ana nyini a kwabena agyen a Japan wono ko president ko betu Franka ama NPP amanyukuo no amfoe wasan ba ya twefo pani de ma amanyukuo no pen ana de ato dwa se amanyukuo de omuhia saa brenya ne thank you to NPP amanyukuo no wasi ntwe omudi ye no omo ama abadwaku atranse akoye nhwehwemu di aba di amanyukuo no ma no pese omuhunu ane se nsem a Professor Makoko abadwaku ko ye nsem a maka kire omu nyina no mpani aba transe hyehye animanim ya de ye adwuma eno ne ade a ebebo amanyukuo no na nye thank you to ne nam ne yada ase na asem yi ode tudwa na ya Sempa FM kosi se adwumadi ase ebo nsu tradwam die so eno o kasa no o kire mu se abere kura yese ye ko thank you to ye ko da ase ne ye frɛ o ma ko pri ye nyina se obi amrei obi wo ho kura che sempanimfo anhye da mfani die ni bu ama na mfrɛ no bi wo ha phone so twetwe ye de krato prepare beto so se yese ye ko BBC o se ye nya ne sa ye nka no kura manyukuo no o man ka no kura nkyere won ho na anya sa he wo mo kyekyere san ye ne se de ye ya na o mo koda ase na o mo koda ase a ai 2028 ai dia ebe san yagu me dey me feel say party no yen kan ye ho no kra there are things we should not do so and at this time party me feel say the critical thing is in the report and no na party for na kan ho say mo nieme how mo nyina no maka che committee no yen hwe ne yen discuss ye no ne nye no free ho ne yen hye niema foforo ne yen go into a new cycle so your view, this view no aligns with what I heard Kujom Pianin say. So on also feel said the most critical thing is to focus on the report. Yes. But he again made the point said even if the party decides to do a thank you tour, that tour should be led by the national chairman and not the flag bearer who to all intents and purposes wants to come back again. It's a very fair comment. Say na on mebiodia is different. Okay. But obesa bebiodia, then you have to respect all aspirants or possible aspirants in what you do. So what them show. And me feel say as a political party, you know the right things to do. So you sana and kofma ebinum and feel say there's an attempt to orchestrate. And no political. A high end politically, and I think that as you see going forward, no, I like to be honest with each other. Now, Odenika Seba, we no Sebo Subizana say, na say, thank you to ya, Ecosuyano. Oh, Masha, see, ye be and penifobia ye be no, say, as a man, I can, a brebiani, dear was ye. Na 1992, thank you to the Kofa by and your vinity, who in you. Or say, the only yen nyina na kwa say ye mabi manya kwanya ache binum mfinhyia mpinu ya duonu nwotwe so bi kopere ane se obi adikan enti ukodi a kire kura wokodada saa de no saa mfonso no a omo ahya ase ayoyo no womunim ne ewom kura nkomo agyae no onde wo ka se aseda enante a womnam a wonom eda ase no nyina no de kofa ba 1992 no obekire mu nam obi ahunu bi. So we have to accept say a party no, once we finish an election we finish one election cycle.
There is no need trying to create and hand some advantage to someone. That you don't do that. Create a level playing field for everybody. Well, yes, sir. After every election, Moya, thank you, Tom. It's not. We are saying after every election, we are losing. Say, are you saying say Bibia we are mechanical from? Let's all continue, sir. We know the history of thank you tours. 1992, yeah, accepted result, no. Yes. Yeah, trust stolen verdict. Yes. And now we needed to go and ginger the base. The base. It's different from what happened now. They are not the same. Kwabena a Japan engineer Nene NAOT no. Aha ADOM 106.3 FM and NAKET Kasiebon NAKET and ya for fida Emmanuel fu ne Ghana fu nyina idie na de ensaso so ne piama mo a mantam dunsia nyina munim se ba bia wo bia no ene sa abre wani abre den to ba Facebook to ko YouTube mebie na makenkan ama enche asante mantam so yenhira ho no brepam ye be hese ye be ko ho a na de o maboa no wonom so e de aba na meka say okre abato mpeso aso na okre mansi ni mu de okoduru anye o yanum eja demu den andi si amanyuku no afedi adane mabo yani say Eric William Aite wono na mampani abondin se yemfa no nkose DC na mabuno se da Aite bey ayidie beti aha ensi ana yebuso mse adai wamse Prince Henry anim redu obi akopre so be ma hye badwani ade ama DC ha papa ibra wa bre enyansam ketwa offices ahodo a waye ho adwuma ahyen a wotoma yen ehyen kura ne de edi akobachen NPP dia wonom kura no mo abamu no mo ni nyina papa yi obesan atofa mu de agumu na aba beda ho wa bra mane aso aba ni obeti bia dia mo se Aite ene emaso ne yenti mabunu no ni tietia nyina ne se ebra ye ba beto aba a ye hia oberema kukudrofo a ode nanim ebeba okri na one ye papa John Dramani Mahama abedi akono ye nya oberema biara opemo se ye papa ye ba ye dehye ya de nyina Prince Henry the golden boy se oye fuzi tobe a wasan ababio yes na adenti na ewo se NDC eyi eye DC na MPP fo mom na ejomen Kofi Aite anye campaign nti kwanko runs and compromise e ba cho eye olodu ye ne no kwa runs compromise say obesi nursing training e dia eden e dia ma okre onu ti ka hu na vote ni eden e ko so vote ni ye kese gab ni ye kitwa inti say e ba say omo fa Kofi Aite e ba cho kwanko campaign nti promise no ye eden one year into the next when I ever kono ye belu supra me ya pipi ni pana na mjano na me gas me ya boda tan ye na ya pipi fo when ya biti na my ko NDC because ni nyuma pana na kinanum kasa a ode ma Mahama so ba de wa obekasa kire yen na ni na di gina so enti na to aba ma enti say na say DC olu adu anya dia na enyi na ya pipi fo e beta ko back to MPP way your cremabunu and oti one mon can I say omko kwapa na ne ma memura Facebook na o manfo adwenkyere no minti bintu ma wonom na afi bia abunto na ba Facebook live abehunu mranche na meka o masem no munie no mu gina ho no mo se Henry anim owuredua no mo pe okre ti se nye Henry anim owuredu dia ene na je se ene ni pakro bedi MC no onyina yi nyesa ne emfa Stinford was say NPP for san babium Justin Padmore was say mampani abedi akire dada wonom do no pa Philip anane obi say minima sem kura waka obi say pa crosser ko mesa pillar 2 do me was say be say ayinie no one de da bia Haji Asafia Muhammad no waka wono na da bia waka kan we see Ando Keti was say brabetie MPP de no sune wensu efri Ben Azu wose mampani dada abedi akire de otwetwa Ghana fo aso dodo twetwa Ghana fo aso Amano Solomon wose mechiamu medinu ye obiri ohun enye obre OBIRI why we ya kuya mo aboaten wose mampani dada
Opa omfa ne ho kani kura nko Supreme Court Chief Justice Judge said tie bia no asem no ekona nya sempa mpani beto atwene ono so dia banga fusini na obi abidi dipeche ono so bondin ono so template da ho no atam atum sa Daniel Kwaku ni patete o se awutu breku ene me madwumafo nyina happy workers day titiru ene awuku yeboa o se nyame nhira awuku yeboa pa anane kunsu kwajokurum o se mampani amamu die troka se okrosti Ghana for pa mu echi on radiniame Felix Osafo kantankan o si Winston Odifre o si kulenu obri mechiam kule so ajoso mesoma ajoso o si omampani ehye bebre se Galamsey dumso ne ade obeyini nyina firi won so Ghana fo hu no hwe we so efri Daniel Kwaku ni makan o de dada Kwaku nipa munso ya munsusu mfamra na nya munko na mo ha yesa na mo ha binom wa Kwadwo kurum so die Kwadwo J o se mampani obeko 2028 obeko pusi han ono so die Kwaku na makan o dada oh ya munsusu mfamra ba ko fo bebe sana adai enye fe abena cha o se mampani dada wonya na ba bi kro Jerry Rollins sa no ye Ghana Japade tonton bebre no a nti we de ompeso mu enye bibi foforo Philip Kwabre kasem o se eneye afofi dai die na ne nchia kwama ne baba Frimpong manso echa Felix ana fe ne maame Auntie Mary Jinenso Filippo ana odi amane maame no we nso efri Kofi Parliament o se me show live agona bobi kuma apa ho na butu fifi mensa o se mampani dada bedi akire o se ono ani Ghana anida so wo su Jerry on de wasre sa SK Frimpong abrokwa o se still am so you biano ho de mo asema ya wanochi anim o se obiri adwuma na wo bo no koso na bo adwuma no Kojo Oat o se obiri mechiao atiko Kojo o se Little Dixon hopes in Little Dixon no chiano Gabriel Jampu o se Adom me sham live se shi opari krum o se MPP pa de sune o mo mabim Benjamin Ankra ofe o se Galamsey ajaya na NDC fo nkanchire Ghana fo ma ENT ya chia sa hwi amafo nyina ya se kulesu amamu nyina happy workers day de kromfo moboga na wo chia mo no Henrietta Jesse o se ne edem Hammond Frimpong o se Sunyane Newtown owura Israel adu sahwi we also sectek ho na wo o chia no we so efri champion NS Boache o se live nkawe na mehwe wo Philipana ne o se obi edi tropa de na ekoso mse oyi obiano ono so onwe yi nkrofo no ne bia Benjamin Ankra makan wo de dada commensa pilatu makan ya osande foforo ba menkan mo amugusu to ba makan mo de dada no menkan bio Adam GH na kwa me o so share live from Akwatia Philip Obiri o se live Brooklyn New York City menchiankoma mentafo mienu o maame ewo agona asafo mechia wonu nyina maame nkoma ni mu na memfa de aka no ntwima mo Domfrafo ma NPP amanyoku Henry Nana Boache odi atu dwa se wonom de to Ghana mampani John Dramani Mahamanim se animanim ya ginaya wasie se de tie bia panimpa wote atemodwani mu Chief Justice obeyi no omomodena se obejaye anya sa de a ene enche obetene kakanka oye chireche bi ba besu enti so ompese obetena so mudede na nioma befena ni so na ebeye bisibisi dia onya asa aginasie no na nsamtwofo nhia mu no ofre won no de nsemi tu dwa panimpa wadadom kuma no ahye badwafie opani Alexander Afenyomakin so kopie ho ana ono so de de atu mu ana o se wono de wo kan se oye kira eba so no wonom ta omu achi kufu na de aban no ne mampani eye no eyade akwakoye se omayi atemu adwane no otutu ne nan ehwenhwa no pese o mane jigu na de nwanwa na esan reho ne se animanim ya no eno amampan de aba betu dwa se atemuafo makoma enson yemfa wonum nyina enko Supreme Court na ni nyina ne se mampani wo botaye so opese osan komprensa nti wo se se atemuafo beka bia mana kogu ho na ye de asem no ko ho a wo mo adane ani di ama no eno nti no otu sa na mo no eno so de emfa our demonstration on Monday
is not about our party or parties. It's about protecting the institutional integrity of our republic. It's about drawing a line in defense of the Constitution. And it's about telling those in power, you may have your term, but you do not own the state. The framers of our Constitution understood that democracy without an independent judiciary is no democracy at all. Dom kuma ya omra shebe dwafie baro dani onimonyamfo Alexander Kwame na afenwoma kenene na wote na ni nyina ya amanyoku a wabobo mo se nyame ya adom a obeye ya kire ede atia aban dadwoada wonom anhia mu ane wafre ne nsantwerefo edi de atwato na wakokasa wase na wono kasa wieye no amanyoku baako National Democratic Party NDP pani otu franka ma wonom Alhaji Frimpong na wono so di atodwa se amanyoku no ma wachichi ne benche nyina wofre wonom nyame ya adom adadwoada dura obi amra na saa oye kire wo be ye de age atemu adwasi ho no wonfa no homehim ye gi kabi mame kabi edie no a egina mra so no ye tunu bum ema NDC na ebumu etuma NDC no eya koyese omo fa se omo no betimi ebubu mra na egu na omo aye ne omo pe so just here enti ehu hia se ye sorry waka wei Alhaji Frimpong a wono tu franka de ma NDP ne na wote no na franka tu ni de ma People's National Party PNP wono na san kofa amanyoko no ba Janet Asana Anabla ana de ato Ghana fo nyina nim titiri ne ma se ma mon sorry lumbanyom ma mon sorry o ma nyina sorry wei ma bre ma nyina sorry na mo animre na oba baako a wadi di bre wo ma yi mu aso pa na ekron na mampani peso pamono no ti se oba wa muani amre no amfa ho amagimu bia ene wa wasemo Yenim say President Mahama ever since our austerity our 1990 military regime countries okuko ECOWAS ekatire ECOWAS say ECOWAS ma omo ye military leaders omo samba ECOWAS yes ever since austerity yes ade no or sisi o unconstitutional on famra on boomra we dey affirmative action law no who say wambu almost 30% must be given to women 1 year until we have to let President Mahama know say we have Article 69 of the Constitution now. See, Parliament should impeach him. Now Parliament impeach here. We will let the people of Ghana come out and impeach him. Mami Janet Anabla Franka tuni di ma People's National Party nene ena wote ye no aha ADOM 106.3 FM so ena wasogu so awutie nche ebe sense form na Mr. Sam adwuma ko koma wase ono so etie dindindin wase obiri sabe ne butuka so a metie mo mema adwo ma munyina nso happy workers day ya Joseph pani ya kako yenim na ya na de se uto se yensu agugu awie mo yefom nka oda na onyu asomdwe no uru ademu aye se wakoni agusu abete tono na no mo atwede sei uti pew asa ode ko bona aboa na woye tono na nso isiwa wasu aboa na ketekete yefra no ntontom otwede ntimi nkuno nyesa be pra wo ho enu nti na wo hia fox mosquito coil no ne wono ani no be yadwuma no be deal with it papa be chire no fiada bi ti fa no so ana chese din no ko wo hia fox mosquito coil eno na beti mu ada no wanyi wasomdwe losin eba mixture enu ahodo a losin eba center de aba no ene ejina brane pebi na bobobi na mwa DBS adwumaku nchanse de bodan so yi wo mo aye ni yi an menne obi a ode no bo won bia beka chose upia wo hwere dan se yesi aboso na efa akono 2074 adronu nie yes immune booster no mo agina wonan so obrabo be yie wahara wa be yi wahuru tutu be yie wo sa be yie mujabro so be bafom na afeyam kro no agyae na da bia wish miyam no eto atwa MTN de o ne pa enu nti sem no sa wonya ntobi a wo se fa hobom na tobi sanso na my MTN app no o download CC a ene o de to ticket akọ cinemas ahodo ni nyina mu a ye ma free ticket na o san adia a wasa asiri wo mpura pa de ani ene Franco Trade Enterprise phones ni ho aka de papa fie no wo mu da so ginam wo mu CCTV camera na etimi configure de ma wo tiko na kokotobi high sense of everyday prices thank you home appliances de omo pe na auto 5 years warranty da so president si edidie yanum ene edi betwi esen
your paste ni bi ha aposi ni bi wa de pause a acha nansa na asan ye ko ase ejade bobo no mesrew fa ni nyina to nche ba akum bia me hunu ye na abrante na chiri am se ma me hey we emwa wo hia pep student fa choose wo se be ye fine mu be da ho na ye beda ne ada yie dia eno ani holy incensary spray ne coil no eno na aboa akura spray no fa hwini mu a obako no won na eye kama papa wo de fa pete dem ho simedua sansa na akwakoda wo to ho ada ye no so a aburuchire sika sa obeso da ye pa nya de mponche ne enwan ne mrechire ne nantwie pamo ne bia wenum ne nyumaku a me de aseda piesie ma wonum sanse wo me ne so masene ena kase me de brem mi a me si adwa kenkan ye ma mo so atiefo nyame ahira mutie bie no eye obri yaboa frem kwa me kule na boa ni nyina no abra kwa brensia bo ni chidom so wo hwe me Facebook live dey na ye oh promise ono na dimba Facebook live enti sabre mawie dey na chese me sorry ama muso na anwumre sports yesan dey atwam so mama mu nyina mu anitia adeshi The other day, I visited Kweku at his spunky new office to